jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n, ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. A ti sáré àdópin aré, a máa ti jìyà àdópin ìyà o. A ti súnsún àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó ti di dandan kọ́jọ́ ayọ̀ Yorùbá súnmọ́lé. Kódà ní agbára Ọlọ́run ọba láìpẹ́ láìjìnà, Yorùbá ó wà nínú ìdùnnú. Níjọ́ kìíní àná tá àti ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ ládédé gbọ́ lójijì pé wọ́n rí dísò lóyè Sunday Igboho. Ìdùnnú àkọ́kọ́ nìyí. Ìdùnnú ẹlẹ́ẹ̀kejì náà, ohun tá à ń retí náà ni ìlú Yorùbá. Bá ti ṣe gbọ́ náà rí pé ńjọ́ kan o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ kọ́ńtírì Yorùbá, bá tún ṣe gbọ́ náà rí ńjọ́ kan tá wà nínú ìdùnnú lágbára Ọlọ́run. Yorùbá Nation Now lètò, ètò ní Yorùbá Nation Now. Finally mo ń padà bọ̀. Ó di láéláé pọ́n gbá, ó mà di láéláé pọ́n gbá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa, kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró. Kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n. Àtùpàgbé oníkànnì o, bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé. Ó kẹ̀ ní iwájú adájọ́. Ọmọ Yorùbá ò sùn, ọmọ Yorùbá ti wake up finally àti jí. Ìdí rèé o, tẹ́ ẹ bá wò ó, ẹ rí i pé èyí tí wọ́n ní ká sáìn ní agbára Ọlọ́run, àwọn èèyàn gbìyànjú. Àmọ́ àwọn kan ò tiẹ̀ mọ̀ pé yẹ káwọn ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn kan ò mọ̀ pé yẹ káwọn ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn kan sì fẹ́ ṣe, wọn ò mọ báwo náà ṣe lè ṣe. Àwọn kan sì rí ṣùgbọ́n wọ́n wò pé a ṣe tó bá yá, gbogbo wa náà la ṣe wọn àkúṣẹ́. Ṣé Yorùbá ní ẹni tó rí ni tó mọ́ni lójú, ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Èèyàn kan tí ẹ̀ ní ò mọ bí tá wà. Eléyìí ni mo fi ṣèwọlé lónìí. Mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé. Ẹ̀yin tẹ́ wò mí lérékùṣù ilẹ̀ Nàìjíríà, lékùṣù Áfíríkà, àtẹ̀yin tẹ́ wò mí káàkiri òkè òkun. Gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ Bàtíṣà lábẹ́òkúta. Òun náà ni èmi jẹ́ ẹni tẹ́ mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀
mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Nation Now. Ètò kan ní o tó ń ṣojú ọmọ Yorùbá káàkiri ayé ní gbogbo jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà àti káàkiri gbogbo ayé. Láìpẹ́ yìí ó ní wọ́n gbé nǹkan kan síta, wọ́n ní ká máa sáìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pè mí kí lẹ rí sí òdodo ní. Èmi gan ti ṣe tèmi, gbogbo àwọn ará ilé mi pátá láti jọ ṣe. Oríṣiríṣi ìbéèrè ló wá jẹyọ táwọn èèyàn bi mí léèrè. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yọ̀nà náà kan ná. Ṣé rí tán ní ká sáìn yìí, kí ni dáadáa ta fẹ́ rí ń bẹ̀? Màá tún play ibi tí bàbá Bánjí Akíntóyè tí wọ́n ti ṣàlàyé ń tá fẹ́ rí, ìdí táwọn fi ní ká sáìn, màá tún play. Mo ti gbé wá lẹ́ẹ̀kan rí, àmọ́ pọ̀lọpọ̀ ni òwò fídíò yẹn. Màá wá tún play sí. Káwa náà gbọ́ látẹnu Yorùbá lẹ́nu oníkàn láti gbọ́ pọ̀ ọ̀hún. Ká gbọ́ lẹ́nu ẹni tọ́rọ̀ kàn gan. Kò sí kẹ́nìkan jẹ́ nìkan lọ. Gbogbo wa náà ni Yorùbá gbogbo wa ló kàn. Àbáwọn bàbá yìí wà nídìí ẹ̀ gangan. Àwọn ni wọ́n lọ Ọ̀yọ́ tọ́tọ̀ yọ́bọ̀. Wọ́n á ṣàlàyé fún wa lọ́rì kìnìún. Ṣẹ́rí tán ní ká sáìn. Ohun tó máa jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn tètè yá ni. Èèyàn 5 million. Gbogbo àwa Yorùbá tá wà káàkiri ayé, a more than 200 million. Okay. A more than at least 20 million. Ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. A more than 50 million. Tá bá wá sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yà tó ju 50 million lọ, ṣé ká wá rí 5 million láàrin wàtí tó máa sáìn. Èyí tó dẹ̀ dájú tó níyì jù ó ní kó jẹ́ pé láàrin oṣù kan, ó pẹ́ bí oṣù méjì, resignation yẹn ti pé, ọ̀rọ̀ yẹn á dùn sọ pé kẹ́ ẹ lè mọ bí táwọn ọmọ Yorùbá tán nídìí ìlú wọn dé. Láàrin oṣù kan, oṣù méjì ni wọ́n sáìn tẹ̀wé yìí. Ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ ń lu ìṣódà kó máa lọ báyìí. Dọ́là ó ti ń lọ, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó wọ $600 naira. 570 náà ṣe dọ́là sí. 570. Ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá? Ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀? Ara ní àwọn èèyàn, ìyà jẹ àwọn èèyàn. Ẹ wò ó tá àmọ́ láàmọ́. Yorùbá ní sàkátà pàrọ̀ ìlàsítọ́. Ìtọ́ bá yí lẹ́nu, ó ti dàrùn. Ìtọ́ bá ti yí lẹ́nu, ó ti dàrùn. Ẹ jẹ́ àná ń bẹ̀ ká sọ sàkátà pa. Kíní yóò wọ́ọ̀kì mọ́, kò ti ṣe papọ̀ mọ́. Kò wọ́ọ̀kì papọ̀ mọ́. Kì í ṣe tẹnu. Kíní ọ̀hún ò ṣiṣẹ́ papọ̀ mọ́. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kó lọ mú dọ́mú yẹ gbé. Ṣùgbọ́n iná ti mọ̀, òyìnbó kan ní there is no just ruler that will want his territory to be divided. Òyìnbó ńlá ni, ṣùgbọ́n ti ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ tán. Kò sọ lórí rere kan tó máa fẹ́ kí wọ́n pín ìlú mọ́hun lórí. Àmọ́ bí ìlú ọ̀hún ò bá ṣe dúró papọ̀ mọ́ ńkọ́, ó ti dandan. Ará ní àwọn èèyàn, òfọlọ́ọ̀bà búra, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn tara. Àwa tó dẹ̀ bàjù lọ́mọ Yorùbá, àwa la forí kojú. Àwa la ní tí wọ́n ń kọ́ nílùú wa. Àwa la ní ọrọ̀ tí Nàìjíríà ń jẹ. Yàtọ̀ fún Yíbò tó lépo. Gbogbo tó kù àwa la ní. Ṣé ká sọ pé ọmọ ẹlẹ́ran wá ń jẹgun? Àwa ní ìjà yẹn pọ̀ sí lára jù. Ẹ lọ wo ọmọ Yorùbá bó ti kàwé tó. Ìdí márúwá ìdí ọ̀kadà lẹ́bàá wọn. Àwọn obìnrin tí ò rí márúwá ṣe tí ọ̀rọ̀ ọ̀kadà ṣe, wọ́n di aṣẹ́wó. Olóṣèlú wa ń lò wọ́n fi wọ́n ṣògùn owó bó ṣe wù wọ́n. Ṣé kí ìlú máa lọ bẹ́ẹ̀? Táwọn kan bá kóra wọn jọ pé àwọn ní solution sọ̀rọ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ sì ni ká gbàdúrà, ká tún nǹkan wa ṣe. Ẹjọ́ mi ò rò pé tí pọ̀ jù. Wọ́n ṣe ní ká sáìn tán ní ká sáìn. Ẹ̀yin tẹ́ wà tí rí mo sọ tí last time náà wípé a fi líǹkì ẹ̀
sí inú fídíò tá a ṣe a tún máa fi líǹkì ẹ̀ sínú eléyìí báyìí ẹ tún lọ wò ó táìtù fídíò tẹ̀ ń wò yìí ẹ lọ ibi tí táìtù yẹn wà ẹ rí líǹkì yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn sátẹ líǹkì yẹn bẹ́ẹ̀ bá tẹ líǹkì yẹn á gbé yín lọ síbẹ̀ sínú sáìtì tẹ̀ ti máa sáìn in tó máa béèrè lọ́wọ́ yín orúkọ yín á béèrè orúkọ ìyẹn dá mi lójú ó dà kó máa béèrè fóònù nọ́mbà ṣùgbọ́n kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe dandan tọ́pọ̀lọpọ̀ rò pé dandan ni ó ní email níbẹ̀ ẹ̀rí tí wọ́n ti fi sí bracket optional or if any either optional or if any wọ́n kọ síbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ rí ibi tí wọ́n ti kọ if any sí ó túmọ̀ sí pé ìyẹn tó o bá níyẹn ni pé kì í ṣe kò ṣe tó pọn dandan bí èèyàn bá ní ni tó bí èèyàn bá kọ́ sí kì í kò nídìí kò compulsory bí èèyàn bá dẹ̀ kọ́ sí náà kò ń ṣe dandan ìyẹn ò ní kó má lọ bẹ́ẹ̀ bá wá rí i pé ẹ fẹ́ báyàn ṣe àyè wà ẹ lè báyàn ṣe ẹ lè báyàn sáìn ẹ̀ kò nídìí kẹ́ máa pè mí pé kí n sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yín ẹ̀yin ẹ ṣá lọ wo táìtù fídíò tẹ̀ ń wò yìí ẹ rí ń bẹ̀ títọ́ yẹn ẹnjìníà wa tó post ẹ̀ lóòótọ́ nígbà tá à ń ṣe live yẹn kò rántí fi sí ṣùgbọ́n nígbà mo sọ̀rọ̀ débẹ̀ tó di wípé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè inú kọ́mẹ̀ntì ó rántí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ dẹ̀ ló ti lọ fi sí èyí tí mo wá ń bá yín sọ yìí nísìn àti fi sí báyìí kò nídìí pẹ́ ń pè mí pé kí n sẹ́ndì líǹkì sí yín ẹ̀yin ẹ ṣáà lọ síbi tí táìtù ẹ lọ wo táìtù iṣẹ́ wa yìí ẹ lọ wò ẹ bá ti níbi tí táìtù yẹn wà tó tán tá a kọ́ sí tó délẹ̀ ẹ rí líǹkì yẹn la fi parí ẹ̀ ẹ ṣàtẹ̀ ẹ bá ti tẹ líǹkì yẹn straight ó máa gbé yín lọ sí ibi tí fídíò yẹn wà ní ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bá wa ṣe kí wá ní pàtàkì ẹ̀ àlóhùn ó máa jẹ́ ọkọ̀ tó máa tètè gbé wa dórílẹ̀-èdè tá a lọ bàbá Bánjí Akíntóyè ẹ gbọ́ bọ́ àwọn ọmọ ẹ ti wò rí ẹ ti gbọ́ rí ṣùgbọ́n lómi ò wo fídíò yẹn jọ yẹn kì í ṣe gbogbo èèyàn ló wò torí àwọn ẹni tuntun tó tún ṣẹ̀ wá wò nísìn tó máa béèrè pé nítorí ti ẹnì ká sáyé lọ kí la fẹ́ rí gbà bẹ́ẹ̀ bá ń fi bàbá Bánjí Akíntóyè sí ẹnjìníà kí wọ́n tún tọ́rọ̀ yẹn gbọ́ lẹ́nu bàbá Bánjí Akíntóyè mò ń bọ̀. Signature tá à ń ṣe yìí náà wá pé 5 million 10 million lóṣù kan yìí a ní ìdí ẹ o àwa Yorùbá ní ìdí ẹ o a ní ìdí láti ṣe quickly ká bá lè gbé síwájú àwọn ìjọba ayé ká lè gbé síwájú United Nations ńgbà a ti ṣètò a ti ṣe rally a ti ṣe kọ̀wé a ti ṣe lecture a ti ṣe oríṣiríṣi ibi tí ìjà náà wá dé báyìí wípé a gbọ́dọ̀ lọ síwájú ìjọba ayé ká lọ sọ fún wọn wípé à ń fẹ́ ìlú tiwa lọ́tọ̀ kúrò Nàìjíríà ká tó lè ṣe yẹn a nídìí láti gbé ọ̀rọ̀ signature síwájú pé 5 million Yorùbá people ló sáìnì ẹ̀ láàrin oṣù kan òbí oṣù méjì pé àwọn ń fẹ́ country tiwọn lọ́tọ̀ ìgbà yẹn la máa lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ ìgbà yẹn la máa lẹ́nu láti béèrè ìgbà yẹn la máa lágbára láti demand wípé nǹkan tá à ń fẹ́ nìyẹn ìgbà yẹn ló máa ṣe é ṣe fún wa o torí ajẹ́ ká tètè ṣe a ti súnmọ́ ẹ̀ǹdì ìjà yìí tá a bá ti lè dé United Nations tá a lè kó gbogbo nǹkan tán wá tá a lè kó sílẹ̀ síwájú wọn àti ní máàpù country wa àti ní population census wa a ní language kan náà we are one culture we are àti àmọ́ boundaries ilẹ̀ wa àti gbogbo wọn yẹn ó wà lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n àti ní pé ẹnu Yorùbá lélẹ́yìí ọ̀rọ̀ Yorùbá lélẹ́yìí a ní láti gbé síwájú United Nations o ẹ jẹ́ ká tètè ṣe èmi bàbá yín èmi gan-an mo máa sáìn ẹ̀ lálẹ́ kí n tó lọ sùn mo fẹ́ kí kálukú sáìn ẹ̀ kẹ́dẹ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ yín gbogbo ìyàwó yín gbogbo ọkọ yín pé kẹ́ jẹ́ ká ṣe ó pé 5 million within the next 1 month
ńgbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan níbẹ̀ oṣù méjì èmi ò gba oṣù méjì o oṣù kan péré lèmi gbà pé a máa fi ṣe 5 million. ẹ kú iṣẹ́ o kálukú sọ fúnra rẹ̀ pé a máa rí kinní lóṣù kan. ẹ bá wa ṣe ìkọ́dà nìyẹn kẹ́ pé fún wa o. a bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni ó tó dé táìmù yìí ní April ká ti lè pariwo pé. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀ ẹ lè pe 09055052472 ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639-174-163-562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀. tó ń ta fẹ́ rí bẹ̀lẹ̀ gbọ́ lẹ́nu bàbá àwọn tọ́rọ̀ kàn gangan ó lẹ̀ ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yẹn. mo tún gbé fídíò yẹn wá láti fi rán wa létí ni àwa ọmọ Yorùbá ìyà yẹn pọ̀ fún wa ẹbẹ́ náà rí báwọn ọmọ wa ṣe ń sọ́fà kiri. mo fọlọ́ọ̀ búra ọmọ Haúsá tó bá lè kàwé tó jáde yunifásitì ẹ lè rí di ọ̀kadà láíláí. mo tún fọlọ́ọ̀ búra sí ẹ lọ sílùú wọn àwọn tẹ́ máa bá di ṣúmẹ́kà tẹ́ máa bá nídìí àṣàbà ìdí ọ̀kadà òun làwọn tó jẹ́ pé literate tó ọ̀ka kọ̀ọ̀kan. bọ̀tí nílẹ̀ Yorùbá àwọn graduate wa kódà á tún lọ ṣe Thanksgiving ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá fóun jàjà rẹ ni fóun ní ọ̀kadà installment òun jàjà rẹ ni fóun ní márúwá installment ẹjọ́ ṣé bó ṣe yẹ kó máa lọ rè ibo la fẹ́ jẹ̀fọ́ ilé ìgbà láìṣẹ́ ẹran tó ló ṣe yẹ ká wá solution sí constitution tó ń pariwo fún wọn ìpẹ́ constitution yẹn ò dá ẹ bá wa kí náà sọ kódà bàbá Fálànà jẹ́ ká mọ̀ wípé constitution yẹn pàápàá kì í ṣe military degree ni amendment làwọn pariwo wọ́n ní kò ṣe amend wọ́n ní you don't amend military degree. àwọn tó ń pariwo constitution amendment la fẹ́ kọ́ọ̀tẹ̀ ní kò ṣe amend. stand silent tó sọ̀rọ̀ ẹni tó mòfin ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. ó ní wọn kí amend yẹ ó ní ẹ máa constitution tuntun lẹ máa kọ́ọ̀lù fún náà máa tún ṣe ní. constitution yẹn tẹ́ẹ̀dẹ̀ rí yẹn ló pè Fúlàní. ó náà ṣe tán ṣe lé wa lórí náà ṣe sọ ìran kan di arìndè náà sọ ìran kan di ẹrú tí wọ́n rò pé àwọn wà superior sí wa all concentrations wà l'Àbújá wọ́n á kó owó wa ń bí wọ́n á kó lọ Àbújá ṣó ṣe ń gbọ́ sétí ni wọ́n wá máa pín fún ilé wa náà ti wá kó owó bàbá wa ní o wọ́n wá kó tán àwọn àkó lọ́nú ilé tiwọn wọ́n wá máa wá pín fáwọn ọmọ tá a ní owó ní sílẹ̀ méjì sílẹ̀ mẹ́ta ṣé iná rò pé a rọgbọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá kó chunk of owó yẹn wá fi tún un tí wọ́n ṣe wọ́n kó fáwọn ọmọ wọn àwọn ọmọ tí wọ́n wà kí ń jìyà kiri àwa tá a ní ọrọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n gun márùn wọ́n gọ̀kadà kiri àìmọye tó ti bá kú ẹ̀ pàdé untimely death láìrò tẹ́lẹ̀. tẹ́ bá rántí ẹ̀yin tẹ́ bá wa dáwó fún ìyá Maria ẹ rántí pé graduate lọ́kọ ẹ̀ tẹ́gí ló lọ ń ṣe àgbàwà ló lọ ń ṣe àgbàwà graduate tó lọ ń ṣe àgbàwà tẹ́gí tó ṣe ń gbọ́ sétí láyé àtijọ́ àwọn bàbá yẹn ló máa ń wà tẹ́gí wọn kì í dẹ́ fi bẹ́ẹ̀ kàwé ọ̀tí ẹ̀ ń kàwé ni bíi sadasis kankan náà ká bẹ́ẹ̀ graduate ṣáwọn tó sọ fún wa wípé wọ́n ní kí náà pé wọ́n ní student affairs náà máa wá kọ́ employment letter sí àwọn adé ti ṣe interview káwọn tó graduate iléeṣẹ́ àti mọ̀ pé àtìgbẹ́ni
iye bẹ́ẹ̀ ọ̀nà àwọn àti mọ̀ye táwọn máa gbà lóṣù ṣé irú ẹ̀ wá mọ́ gbogbo iléeṣẹ́ tó ti kúrò Nàìjíríà ẹ̀ mọ̀ wọn ná láyé ìgbà kan oríṣi táyà 3 sí 4 ló wà Nàìjíríà yìí nìkan tó ń produce táyà ní Nàìjíríà yìí nìkan Michelin Dunlop Elite kìíní kan Stone Nàìjíríà yìí náà mà nígbà yẹn Bata àti Lenart wọn méjèèjì jọ ń jìjàdù bí ni Volkswagen Peugeot wọ́n máa wà Nàìjíríà gbọ́ ọléeṣẹ́ ńláńláńlá gbà yẹn gbà tá a sọ yìí tó jẹ́ pé owó wa dọ́là tó Ọlọ́run bàbá àfikọ́ Ọlọ́run bá gba Yorùbá o èmi sì mọ̀ pé mo sì gbọ́njú bá iléeṣẹ́ Bata nítòkù tí wọ́n kọ́ gbàgbàrà báyọ̀ sì wà ń bẹ̀ wọ́n ti sá lọ Volkswagen Peugeot gbóná wà wọ́n ti sá lọ ṣé mọye wọ́n ní ká máa ra dísù nísìn gbowó ná lọ́wọ́ wa táwa ti tan iná nẹ́pà gbẹ̀yìn nínú ọ́fíìsì wa yìí ó ti lé lọ́sẹ̀ kan àbọ̀ ìjọ kẹtakẹta là ń ra petrol tí ò less than 30,000 bẹ́ẹ̀ ṣe rí wa wò yìí we are living on petrol torí pé jẹ́ẹ̀ni wá dẹ̀jẹ̀ jẹ́ẹ̀nù ní petrol ni tá a bá lọ ń bá wọn lo diesel látà lọ bá wọn lo generating plant lansing gbèsè yẹn túbọ̀ máa tún lékún àìmọye àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tọ́tún tí ń tìpa báyìí nísìn ní Nàìjíríà nígbà diesel ti hàn times 3 iye tó ń ra diesel tẹ́lẹ̀ náà dẹ̀ ń tà sí láì ní reason kò sí dì ẹ wá ní kí iléeṣẹ́ má pa fúká àwọn oníléeṣẹ́ kéréje báyìí ṣẹ́mi wá gbé ṣẹ́mi wá gbé gbéyàn bá ra dísù 700 naira 300 naira 500 naira per litre dísù bí dẹ̀ lo ẹ́ńjìn mi lo 1500 litres lórí ìjókòó ẹ̀kan ó yẹ iṣẹ́ o káàtì ẹni 300 náà ta per litre àmọ́ torí ojú bẹ́ẹ̀ lọ òkè ká ní 300 times 1005 ẹ̀ẹ̀kan ṣó rẹ̀ ni wọ́n máa rọ́ sí bóyá jọ́kọ̀ ló máa fi lò tán máa tún rọra míì ẹnu oníléeṣẹ́ yẹn fẹ́ pa ilé ló fẹ́ jẹ lérè ṣé Nàìjíríà tí ó ṣòwò yìí tí ká máa bá lọ báyìí wọ́n dẹ̀ sọ pé concentration pọ̀ jù l'Àbújá wọn nírọ́ o àwọn ògbà wọ́n tún ti wọ́n mọ̀ pọ̀ tó fẹ́ ṣe 2022 àwọn bàbá tó wá ní kò síbò 2022 ṣé wọ́n correct ẹni 2023 2022 versus 2023 náà ni ṣé wọ́n correct pé àfitẹ́ bá change òfin yẹn òfin yẹn àlè tún fi dìbò wọ́n ṣàtàkùn wọn nírọ́ òfin tó ń fi ìyàjà aráàlú òfin tó ń fi ayé ní aráàlú lára láìpẹ́ làwọn obìnrin kóra wọn lọ ni wọ́n lọ jà ní National Assembly yẹn ti tọ́sẹ̀ méjì sìn pé òfin burúkú tẹ̀ ń lò ní Nàìjíríà ìtì àfikún change ẹ̀ àwọn legislators were already láti sọ̀rọ̀ olóṣèlú already láti ran aráàlú lọ́wọ́ àfi kí wọ́n máa mú wa sìn bí ẹran wọ́n tó ti ń pín pósítà kiri báyọ̀ ti ń lẹ̀ pósítà wọ́n fẹ́ ní kí the struggle continue kí yàyẹ máa continue lọ nígbà náà ń gbé wa lọ next level ẹbí ò mọ̀ pé next level ta fẹ́ wà rí next level of sufferness next level of stealing next level of kidnapping next level of insecurity ó láwà yóò lẹ́yìn next level bóyá next kí n mọ next tí mo tún lè pè náà tún fẹ́ ní ká tún wá wọ̀ 2023 bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí constitution yẹn bí ó ṣe lè work ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Now, it is clear to all and sundry that as the law stands today, it is not the business of the federal government because it is not in the exclusive legislative list, collection of VAT. And therefore, the federal government cannot insist that it will retain the status quo. And that came out, I mean, why do you want to continue to concentrate more powers
on Abuja, which is already overburdened, right? And I think that came out because they know it's not going to work. So, and that is part of the demand of our people. Let us run the country in a way that each state can engage in economic affairs. And at the end of the day, you pay some tax to the federal post and not the other way around. Because if you must know, the VAT, for instance, section 4, a section says 4% of the total VAT collected, will be retained or deducted and retained by the FRS. All the custom duties in the country collected, 7% will be deducted by the customs board. And you ask yourself, where is this coming from? Well, this is part of the legacy of military dictatorship in Nigeria that we must now sit down. Who is taking what, from where, and for what purpose? So, and that's what I mean. The economy was not addressed in the old amendment. Nothing serious about the economy. The VAT thing, a court has already ruled that this is not the business of the federal government. So an attempt was then made through the constitutional amendment to overreach the court. But I think majority of the members felt no. We should not concentrate more powers on the center, as it is the case now. But again, as I said, when you look at all the amendments, none has addressed the question of official impunity, which has made a mockery of democracy in our country. Take, for instance, you have the Niger Delta Development Corporation. The law provides that that body shall be headed by a board. That board will be peopled, constituted by representatives of the Niger Delta oil-producing communities in Nigeria. But what has happened? You have a minister with the backing of Abuja. I'm talking of the minister of Niger Delta, who is a lawyer, by the way, a senior lawyer, running the place with the appointment of interim administrators, caretaker committees, or even now, a sole administrator, contrary to the provisions of the law. Now, you can't justify that in a democracy. Right now, I have 3 gentlemen who were just released yesterday. They were detained on the orders of a general in November last year, November 29. And we have done everything to get them out until we had to go to court. In January this year, January 10, in Ibadan, Oyo State, a Nigerian, I think Aziz Akintunde, was ordered to be released by a court of law. Up till now, the general detaining him has not released him. 2 days ago, on last week, a village in Imo was invaded by policemen. And what happened? A village in Izul local government. Some criminal elements burned down 2 police stations. The police descended on the village without looking for the criminal elements. The place has been occupied militarily. Houses have been burnt. About 15 people have been detained, including a woman who went to serve food, who went to give food to her husband. So you can't run a democratic society this way. And the National Assembly members are not asking these questions. All the laws we are making, all the amendments we are making, are they going to work in an environment that is hostile to the rule of law? Mr. Falano. Take the one, very interesting, that people are celebrating. The idea of lifting part of Section 18 of the Constitution in Chapter 2 to Chapter 4, i.e. compulsory education, basic education. As far back as 2009, the SERAP obtained a judgment in the ECOWAS court that every Nigerian child shall be educated free of charge by the state. In, I think, 2014,
Leopard, another NGO, obtained a judgment in the Federal High Court based on the provisions of the Child Rights Act, the compulsory free and compulsory free and universal basic education act. Every child shall be educated from primary to junior secondary school level. These two judgments have been disobeyed all over the country. Right now, Dr. Ruben, 51 billion naira has not been accessed by state governments to promote basic education in all the states. So, without addressing the culture of impunity in our country, you cannot talk of amending the Constitution without seriously tackling the question of impunity. And this is our terrible experience. Okay, Mr. Falano, my first question, which I posed to you, there was a second part to it, which has to do with the essay you wrote on making Chapter 2 of the Constitution justiciable. And in that essay, you referred to Section 17, under which you were talking about legal protection for women. And in this particular instance, we've seen that, look, women were just disregarded. 35% affirmation in terms of cabinet. But Yustime Falano, senior advocate of Nigeria, popular. The provisions of Chapter 2 by making laws to advance the cause of our people. And you have had such laws like National Minimum Wage Act, the Pension Reform Act, UBEC Act, Child Rights Act, even the NDDC Act, and the rest of them. And I'm saying it is not enough to make laws. It is not enough. It's not sufficient to make Chapter 2 justiciable. If you have a ruling class that has absolute contempt for the rule of law, constitutionalizing the provision of Chapter 2 will be meaningless. And that is what we have seen. Where a senior lawyer heading an agency like Mr. Godwin Akpabio, heading the Ministry of Niger Delta, will allow the NDDC to be run by sole administrator, contrary to the provisions of the law. Or you have a situation whereby since 2004, all children of school age should be educated by the state. But today, we have about 16 million out of school children. And that is the highest in the world. So once you are not committed to democracy, to the rule of law, there's no amount of constitutional amendment that will change, the living standards of our people. And that is my point. Whereas there are laws that have been made pursuant to Chapter 2, these laws are being disobeyed by a government that loudly proclaims to operate under the rule of law. This is my position. Take the question of security. How can the National Assembly say you are opposed to state or regional police when we already have state police in Nigeria? In the southeast, you have what you call a Buleagu security network. In the southwest, you have Amotekun security network. In some part of the northwest, you have Ishba security corps. In the northeast, you have the civilian JTM. Some of them are armed to the teeth. They are arresting people. They are having them prosecuted. And then you still deceive yourself that we shall continue to have only one Nigerian police force. Meanwhile, at the federal level, you have created the Civil Defense Corps. You have empowered other agencies like the Prisons, Correctional Center Service, the EFCC, the ICPC, Customs, and the rest of them. Their officials, they are now allowed, their personnel are allowed to bear arms. And here you say, we are not going to have safe security. The fear should have been addressed, i.e., state police may be used by governors, to protect themselves or to harass their opponent. Now, why don't you have a situation where we are going to say,
for the police council in every state. You know, these are the organizations that shall be represented. That's all. But to say we should continue with this state of insecurity in our country and that the status quo be maintained, it's even, I even wonder, with profound respect, whether the members of the National Assembly have also familiarized themselves with decisions of our courts in respect of, you know, which have bearing on the amendment. For instance, in the case of Alhaji Atiku Abubakar and the Attorney General of the Federation, the Supreme Court made the point that in Nigeria, the police, the Nigerian police force, shall be neutral because it's not an agency of the federal government. The same position was maintained by the Court of Appeal in the case of Agagu and Mimiko, whereby the State Security Service and the police and INEC were meant to appreciate that you are federal agencies, not agencies of the federal government, and that therefore, being agencies of the federation, thou shalt protect the interests of all Nigerians and groups equally. So you cannot allow yourself, like the State Security Service, calling itself Department of State Security in the presidency. Who gave you that name? Is that the provision of the law setting you up? Meanwhile, when you sue the State Security Service in court as Department of State Security, there is an objection which should be upheld. So why are you calling yourself Department of State Security in town? So these are issues that have been settled by our court. Yet, the National Assembly pretends that it's not aware of this decision. And so you want to retain the status quo of impunity, of lawlessness, executive lawlessness, and sometimes of legislative rascality. That is what our democratic culture is teaching. Okay, and that sir. is what is being advanced. Okay, sir. Okay, sir. Instance will change. Where a governor made the point that If gets a shock. in the time of Dr. Chris Ngige, while he was governor of Anambra State, and President Obasanjo withdrew police powers from him, he went to court, and the Supreme Court made the point that by virtue of Section 215 of the Constitution, the governor of a state has the power to give directive to the commissioner of police in that state when it comes to maintenance of law and order. That is the position today. In the case of IGP and AMPP, the Court of Appeal said, affirming the decision of the Federal High Court, that the name of the IG is not even mentioned in the Public Order Act. Therefore, all rallies in a state all public meetings in a state shall be controlled by governors of the state. You have a station today where a governor wants to have a rally, he will apply to the Commissioner of Police or to the IG. Now, I can go on and on in terms of the way and manner our courts have what I call promoted, what I call restructuring by litigation. Now, when you say you are helpless, but when it comes to harassing your political opponents, you are not helpless. The Constitution, this current Constitution, provides that the Nigerian police force shall be administered, organized, and supervised by the Nigerian Police Council. The Nigerian Police Council is constituted by the President, the entire 36 state governors, the Inspector General of Police, and the Chairman of the Police Service Commission. So you have 36 members out of 39 who are the chief executive of the states, chief executives of the state. What happens at the end of the day? That body never meets. A body that is supposed to administer and supervise the Nigerian police force. We mounted prayer on the National Assembly, I think in Section 6 of the Police Establishment Act 2020. It is clearly stated that that body shall meet at least twice a year. The law came into force last year, September. Up till now, there has been September 2020. Up till now, there has been no meeting of the Nigerian Police Council. So the governors have abdicated police powers to the president. And so you now have a situation today
whereby the president and, the police service commissioner and the inspector general of police run the Nigerian police force, contrary to the stipulation of the constitution. So, when you look at it, you ask yourself, what on earth is going on, with respect to the amendments that are being carried out. And by the way, please, and this is, Nigerians must not celebrate any of the amendments here, because all the amendments are going to the houses of assembly in the 36 states. And if any of them is not supported, is not backed by the resolutions of 24 houses of assembly in the states, that will be the end of the matter. So there's no cause for celebration yet, even for the minimal, success that may have been recorded this time around. And the governors, as you well know, also wield a lot of influence in the houses of assembly. Well, Mr. Falano, you cannot be more correct on that score. Voting was rejected in the state general framework. So, the federal government has not been able to revive the Nigerian Airways or set up the Nigerian Air. Akwa Ibom as one of the best domestic airlines in Nigeria today, as a state. Akwa Ibom, Anambra State, Delta State, and Imo State have their own functional airports. So, this is a situation where the federal government was compelled to cede powers to those states that are willing to fund development in their states. And that is the explanation. I mean, and it's not that states are being given the responsibility to control railway and electricity. It is that these matters are transferred from the exclusive legislative list to the concurrent list so that state government can invest in them. And so the federal government will have no power, just like it did in the case of Lagos Aaron project, to say whatever electricity you generate shall go to the national grid. What they are now saying is that you can retain the grid, whatever you have generated without transferring them to the national grid. That's not anything really new, because if I've invested in electricity, you cannot compel me to transfer them elsewhere. But on some of the names or titles, one, they have argued ad nauseum that you cannot talk of an accountant general of the Federation having any power. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Ẹ káàbọ̀ padà. Gbogbo tútí constitution tá à ń lò tí wọ́n tún fẹ́ fi sú àwọn in 2023. Gbogbo tútí constitution yẹn palẹ̀ ń gbọ́ yìí lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà. Wọ́n pariwo. Wọ́n fẹ́ gbọ́. Àfikọ́ ló ń ṣàánú wa. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ sáyìn signature yẹn, ẹ lọ sí inú title video wa yìí. Ìsàlẹ̀ pàápàá ẹ rí ibi tó kọ blue, ht kìníkan blue. Tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ sá tẹ orí blue yẹn. Ìbádẹ́jẹ́ black ló gbé wá lọ́dọ̀ tí ẹ ṣá tẹ̀, but in most cases blue ló máa gbé wá torí link ni.
ẹ bá ti kílíkì lórí àgbè yín lọ síbi tẹ̀tí fẹ́ sáì kò ní ìdí pé ìwúlẹ̀ ń pè mí pé kí n sẹ́yìn dẹ̀ sí yín òun láti ṣe síbẹ̀ direct ni òun lẹ máa rí tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa gbogbo iná làdúpẹ́ lágbára Ọlọ́run àjọ máa délẹ̀ lérí ni àjọ máa kọrin ayọ̀ ni ní inú ìlú wa tuntun lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.